plain bar. Plain bar means without hook, then hooked bar, then development length in tension, compression, splicing, how to make splice, what are the codal requirements, আমরা কভার করেছি, and with some suitable examples আমরা solve করেছি এবং কিছু problem দেওয়া আছে, and you are advised to solve similar problems, as well as bar curtailment, what is the need for bar curtailment, and what are the theoretical aspect, the practical or codal aspect, all things you have covered. Now the last topic is shear wall. It's a very important part of your structure, because in steel building frame you must need a shear wall which resist the lateral loads, or which increase the capability of the building against your lateral loads like earthquake loads, wind loads, etc. And how to design a shear wall, and what is the definition of shear wall, and what are the different aspects of shear walls, what are the different types of reinforcement that also we shall cover in this lecture. And we have already covered this article a few minutes back in section B, and similar topics I am just discussing here. And you have already got that note, and I have just copied some lines from your Nielsen books, and you are advised to read all the lines so that your idea will be much more clear. Now, what is shear wall? A simple definition is given here. A shear wall, a wall means shear wall that resists loads, that is wind or earthquake loads acting parallel to the plane of the wall, in addition to the gravity loads from the floor and roofs adjacent to the wall. Such walls are known as gravity structural walls, or shear walls, or general name is here structural walls. Generally, RC shear walls are used. It's very effective. Reinforced concrete shear walls are used. Enclosing stairways or elevator shafts may also serve as a shear wall. So sometimes your stairways is enclosed with concrete walls. It may also act as a shear wall, or elevator shafts. It is enclosed by enclosed by wall. This also serve as a shear walls. So we shall see the in figure 1813 shows a building with wind or system force represented by the arrows acting on the edges of each floor or roof. We can go to the figure here. This is the plan of a building. So in midlines, these are the columns, and in addition to that columns, these are the shear walls, A, B, C, D. These are the shear walls, and these are the direction of loads, wind loads, and when loads will act in this direction, of course, that shear wall A and B will be very much effective, because the stiffness of the wall in this direction is very high. And similarly, when these wind loads or lateral loads will act from these directions, then this C and D will be very much effective in resisting the lateral loads. So in a shear walls, the different types of loads act, like 1, 2, 3, a variable shear which reaches a maximum at the base, a bending moment which tends to cause the vertical tension near the loaded edge and compression at the far edge, and another load, a vertical compression due to ordinary gravity loading from the structure. So these are the different types of loads generally act on a shear walls. Now, in this figure, this is the plan, and these are the elevation. And in figure 1813, the building with shear walls subject to horizontal loads. A typical floor, this is typical floor. B is the front elevation. C is the side elevations. And in figure 1814, the geometry and reinforcement of a typical shear walls, cross-section elevation, etc. Is given, or regarding reinforcement is highlighted here. You see here, this is the plan of a shear wall. You can see that this is the length, LW is the length, and H is the thickness of the shear wall. And if you take the section in these directions, then you will get the reinforcement pattern like this. So in this wall, 3 types of reinforcement are generally used. 2 vertical, say these are the vertical reinforcement, this is the vertical shear resisting reinforcement, and these are the horizontal shear resisting reinforcement. In addition, these 2 types of shear reinforcement, at the end, these are the flexural reinforcement, just to resist the moments. So for this wall,
when wind load will act in this direction, then what will happen? That wall can be considered as a cantilever wall, and it is fixed at the base. Then due to the load, the bending moment will be developed, and it will create tension at that face and compression at that face. So you need the tension reinforcement at that edges. This is the flexural reinforcement. Similarly, if the load is repeated and from this direction, then what will happen? If the tension will exist at that face, so these are the reinforcement that will be required as a flexural reinforcement here, just to resist the tension force at the base. So these are all about your reinforcement. So AS, the flexural steel, ASV and ASH, these are the vertical steel and horizontal steel, and S1, this is the spacing of the vertical shear steel, S is the spacing of the horizontal shear steel. So details we shall see later on. So defective, what is effective depth? It is a cantilever beam. Then on the center of the steel, flexural steel to the compression phase, this is the effective depth. And in case of your shear wall, generally 80% of LW is taken as the effective depth. Now, what are the different types of shear wall? Say the strength and behavior of shear wall depends on the height to length or aspect ratio. It depends on the strength and behavior of shear wall depends on HW by LW ratio. If HW and by LW ratio is less than equal to 2, means with respect to length is height is less, so it is, and the amount is less than equal to 2, then very short retaining wall, your shear wall. These walls are called short or squat shear wall. It is not squat, actually it is squat, S-Q-A-T. You make it correction. It is a quad shear wall, generally 1 or 2 story shear wall. It's generally for 1 or 2 story building, this type of shear wall is used. And for this type of shear wall, the strength and behavior of short or squat, again, you make this correction, or shear walls are generally dominated by shear. So this type of shear wall, the strength and behavior is dominated by shear strength capability. Similarly, if your HW by LW is greater than equal to 3, these shear walls are called as slender shear wall or flexural walls. It generally, practical cases, more than your 4 stories in height. And for that case, the lateral loads are resisting mainly by the flexural action of the vertical cantilever wall rather than by shear actions. So for this type of wall, the flexural resistance is predominant or dominating case here. Now, if your HW and LW is in between 2 and 3, line between 2 and 3, the shear wall exhibit a combination of shear and flexural behavior. So shear and flexural behavior, it will be dominated by both these 2 actions, shear and flexural actions. Now here you can, this is the figure, this is the shear wall, this is the squat or short shear wall, this is the figure for your slender or long shear wall. And what will happen? Say for that particular case, if you see here, the loads are like this. If his load is acting in this direction, say then overturning moment will be developed, resisting overturning moment will develop, and the addition of this force will be the total shear force acting as the base of the walls, which is known as your base shear. Similarly, for that short or squat shear wall also, the forces will generate like this. Now, how to design a shear wall? The design of shear wall follows the same approach for the beams, or shear wall considered as a cantilever beam. Cantilever beam, and the rules for beam, the same rules or same approach will be applicable for design of shear wall. Now, like beam, you have already covered the shear design. If Vu is less than 5 Vn, Vn is the nominal strength of the section, nominal strength of the wall, and it comes from nominal strength equal to comes from some part of shear resisted by the concrete, some part of the shear will be resisted by the steel. Total capacity Vu should be less than equal to 5 Vn. That Vn is the empirically established formula. The Vn should be less than equal to 10 root F prime C HD. These are the
formula, you can think it has got some various beam test results. This is the maximum limit a shear wall can resist by concrete as well as steel. Now, H is the thickness of the wall, D is the effective depth. I have discussed earlier, 80% of total length is considered as effective depth. Vn is the nominal strength, Vc is the strength contributed by the concrete alone. For concrete subject to vertical compression, if wall subject to vertical compression, then Vc can be calculated by the simplified equation 2 root of MC HD. You have already used those equations in beam design. And another complicated equation is there, but code has already also permitted this simplified equation. For subject to vertical compression, if walls are subject to vertical tension NU of amount NU, then that VC formula will be 1 plus NU by 500 AG into root of MC BD. These are only the formulas. Here NU will be negative sign. Alternately, the VC can be calculated by this formula also. These are all our numerical formula. So you can use that new simplified formula, no problem, in your problem solutions. Sir, vertical tension জিনিসটাকে একটু স্যার যদি বলতেন স্যার, ভার্টিকাল তো নরমালি কম্প্রেশনই হয়, এই সূত্রই পড়ছিলাম আমরা। না, যদি কম্প্রেশন হয়, যদি বিকজ ইওর শিয়ার ওয়াল ইফ ইট ইজ সাবজেক্ট টু ল্যাটারাল টেনশন, যদি এমন হয় যে এমনভাবে ফোর্সগুলো আছে তা ভার্টিক্যাল কম্প্রেশন থেকে তার টেনশনটা সবসময় বেশি থাকতেছে, সেই ক্ষেত্রে ওটাকে বলা হচ্ছে। বুঝতে পারছো? অনেক সময় এমন যদি ইয়াটা হয়, শিয়ার ওয়ালটা হয়, তার লোডের কারণে এটা টেনশন ডেভেলপ করছে, সেই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ইউটিলাইজ দিস ফর্মুলা। হ্যাঁ, জেনারেলি দিস ফর্মুলা ইজ ইউজড। But the critical section of shear, we know that in case of beam, for general case of loading, the critical section of shear is developed at a distance d from the face of the column. But in case of shear wall, similarly, your critical should be less than equal to from the base within this parameter. So it cannot be greater than LW by 2 and should be less than equal to HW by 2. Height এর অর্ধেক এবং লেংথের অর্ধেক, এই দুটার মধ্যে যেটা কম সেটা হবে বেস থেকে সেই ডিস্টেন্সটা, and that section to be considered as critical section for shear. এখন how to put the reinforcement? You know that in shear design also you have seen some formulas, minimum requirements. Here also the minimum requirements. What are the shear reinforcement requirements in a shear wall that we shall see? If your condition is like that, your developed factor shear is less than 5 VC by 2. 5 VC is the design capability of the wall by 2. If your view is such an amount that it is less than 5 VC by 2, then your minimum steel ratio will be like this. For grade 60 steel and for bar sizes, number 5 or less. In this condition, for this condition, the minimum vertical steel ratio in a shear wall, these are the shear steel ratio, in a wall should be 0.0012, and the minimum horizontal steel ratio should be 0.0020 under that conditions. Now, how to calculate the steel ratio? Steel ratio for vertical or longitudinal steel, all are shear steel, PL equal to AV vertical divided by HS1. And where is the spacing of the steel? Is আমরা নিচে দেখবো, এখানে দেখো। So these are the vertical steels, AV vertical, and the spacing is S1. Similarly, this is AV horizontal and spacing is S2. So this way your steel ratio is defined. PL equal to AV vertical divided by HS1, and another limiting condition is that S should be less than equal to less than 3H or 18 inch, or your spacing cannot be more than this parameter or this parameter, and this is the minimum steel ratio. This condition you have to maintain. For vertical steel, this is the minimum steel ratio. For horizontal steel, this is the minimum steel ratio, and your spacing should be guided by this parameter. Here the distribution of horizontal and vertical shear reinforcement in the web of a shear wall. So we have given the detail in figure, the detail about the reinforcement, the spacing in this direction S1 and the spacing in this direction S2. Now the condition, if the condition is like that, your view is greater than 5 VC by 2, but less than or equal to 5 VC, then what is the requirement for the shear wall?
So, and under that condition, ASI code is telling that your minimum horizontal or transverse reinforcement ratio PT should be 0.0025 and S2 or corresponding spacing should be less than this parameter, or it cannot be greater than 5, cannot be greater than 3H, cannot be greater than 18 inch. So these two conditions to be fulfilled. If your shear requirement, your shear position within this conditions or limits. Now, similarly, the minimum vertical reinforcement PL ratio will be, or vertical steel ratio, shear steel ratio will be guided by this formula: 0.025 plus 0.5 to 0.5 minus HW by LW PT minus 0.02. So this is the expression, but in no case is below this value 0.025. So this is the original formula, but it cannot be less than 0.025. Again, the spacing S1 or longitudinal steel cannot be more than this, the LW by 3, 3H and 18. So during problem solution, it will be clear. Now, another conditions, if VU is greater than 5EC, step by step we are proceeding. If the condition is that your VU at a section or critical section is greater than 5EC, then horizontal shear steel must be provided due to that VU. Now, what is the formula? Just the beam formula. You have already derived Vs equal to AVAs AV by S2, where V is equal to Vn minus Vc. So Vn can be written as 2 by 5 minus Vc. From there, we can get the expression for AVAs, or amount of steel, shear steel in horizontal direction is Vu minus 5Vc S2 divided by 5FYD. So these are the spacing formula. Sometimes find out in beam design, we derive the spacing for S. The same formula we are applying here. Here we are calculating AVAs. It is expressed in terms of AVAs equal to this. And in beam design, we generally express S2. That part will be there and that part will be down. So whatever this, the same formula we are writing that we have used in case of beam shear design. And this is the formula. And the meeting condition PT percent or transverse reinforcement ratio is not percent, is ratio is minimum. This is minimum should be 0.0025 and S2 or spacing should be guided this parameter. And similarly, your longitudinal steel minimum and maximum, as we have discussed earlier, that should be maintained. So these are the all about your shear requirements in shear wall in vertical directions as well as horizontal directions. Now, this is the shear for flexure. We have got the idea what is the requirement for shear in longitudinal direction. Minimum reinforcement provided in transverse direction. It depends on the shear. Shear three types. Three cases maybe, it may be less than 5EC by 2, it may be greater than 5EC by 2, but less than 5EC, or it may be VU may be greater than 5EC. Then we have what is the minimum steel and what is the maximum spacing requirement we have already discussed. Now, how to calculate the steel for flexure, or how to design the shear wall for flexural action or due to moment. It is similar to walls may be subject to flexural tension due to the overturning moment, even when the vertical compression from gravity walls is superimposed. In many, but not all the cases, vertical steels are provided concentrated near all edges as shown in figure. আমরা দেখাবো, আমরা অলরেডি আগের ফিগারে দেখাইছি যে shear steel flexure steel গুলা দুই ধারে দিতে হয় to resist the tension cracks. The required steel area can be found by using the methods for the beam. Or same beam formula we shall apply here also. That is similar to beam formula. They have given a expression like this: MU equal to 0.5 AST FY LW. We know that this is the total vertical steel area. FY, this is your yield strength. LW, length of the wall. This is your lever arm. You can think that 1 minus Z by L by W, where Z by LW can be expressed by this formula. You use that formula only, no problem. 1 divided by 2 plus 0.85 beta 1 concrete
parameter we know. LW, length of the wall, A is thickness, A prime C, concrete strength, is AST, vertical steel, or steel required, sorry, not vertical steel to be calculated. FY is the yield strength of steel. Beta 1.485 for A prime C less than equal to 4000 psi. আমরা জানি এটা বাড়লে এটা কমতে থাকে আর 5.9. So in this way, by using this expression, we can calculate the, if moment is given, we can calculate the steel. If steel is given, we can calculate the moment capacity, just like flexural analysis and design. Now with this information, we can see a design example. Actually, it is not given in your Nielsen book. The literature, part of the literature I have taken from Nielsen books, 15 editions, and some part we have we have taken from another books for your clarifications, because in Nielsen books very few discussions are there. A design example you see, then your idea will be more clear. A 3-story wall is subject to wind forces as shown in figure. The wall is 15 feet long, 8 inches thick. Design the reinforcement for the wall at the first level between the base and second floor. Given A prime C 3 KSI and your FY 60 KSI. So you can see that figure. This is a building frame. These are the loads, wind loads. And during analysis, we generally, although wooden load is distributed, wind load generally distributed like this around the wall, around the side of the building. But during analysis, it is taken as a concentrated force at the beam level or frame level in this way. So they have given in this way load, here 30 kip. These are all the factor loads. After beam factor, they have expressed here 30 kip, 60 kip, 60 kip. Now this is the building, that wall is LW 15 feet length and height is 36 feet and each floor having 12 feet, 12 feet and 12 feet. You are asked to design this floor only, this floor, or is in the ground and second floor, this floor you have to design according to statement of the problem. Now firstly you draw the shear force and bending moment diagram. Bending moment diagram, shear force is since it is a concentrated force, so up to 30 it is constant, then 30 plus 60, 90 constant up to this, then with 90 again 60 will be added, so 150 constant. So between these 12 feet the shear is constant, and you are design the wall for this floor only, so you have to design the wall for 150 kip constant shear. This is the your. Now likewise bending moment you calculate 30 into 12 the bending moment ordinate. Similarly, this is the bending moment ordinate and this is the bending moment ordinate, very easy. And ultimately at the base your bending moment is factored bending moment 3240 kip feet. And for that bending moment you have to calculate the steel. And for 150 constant shear you have to design the wall for shear reinforcement. Because the shear is constant over the first level, so the entire 12 feet is designed for the same shear. That আমরা আগে discuss করেছি. Now you calculate the limit. VU should be equal to 5 VN, and 5 VN is 5 10 root F times HD. You put the value. A is 18, D take 80% of LW. It is 12 feet. So here VU equal to our 150 kip. Against this is the capability, nominal strength. 5 VN, if you multiply by 5, it becomes 473 kip. So that 150 kip is very less than this. So your section is within limit. So with keeping that section, it is very easy to accommodate 150 kip shear. So the wall is fit to accommodate this shear. Because say after calculation you are getting 500 kip shear. Then if it is 500 kip shear BU, and then you have to make a comment that with that sections or that cross section, it is not possible, that shear wall is not capable to resist the shear developed there. So in this way you have to make comment. But here our factor shear is less than the capacity, design capacity, so it is okay. Now shear strength of concrete, it is just as usual formula, it is 126 kip
Now, you calculate 5 VC, it is 94.5 kit. Our V is greater than 5 VC, means concrete cannot alone take the shear. You have to use steel. So shear steel must be provided. Now, VS, you calculate your VS, how much shear to be resisted by steel. So Vn minus Vc, Vn is Vu by phi minus Vc you have already calculated. So 74 kip shear to be carried by. So you write down the formula for Vs. Vs equal to AVH H Fy D by S. So from there you find out your AVH by S2. That is equal to VA S by FYD, and you put this value and it is coming as 0.00856 inches square per inch. So we are getting that parameter. AV is area of horizontal stirrup divided by corresponding spacing, it is coming as 0.00856. What is the corresponding value from limiting steel considerations? So we know that the limiting steel consideration PT minimum AV is by HS2. So it is equal to 0.0025. So again, you from that limiting value, you calculate AVH by S2, AB by S2, then it will be multiplied by H. And we are getting these values 0.0. So this is governing. So from minimum requirement, AB by S, we are getting 0.002 is greater than the actual requirement 0.00856. So we can think that, we can tell that the minimum reinforcement requirement controls. So you have to provide the minimum reinforcement. So this amount of reinforcement you have to provide. Now, if another requirement, again, S2 should be less than equal to LW by 5, 3H and 18 inch. So if evaluate this parameter, and of this we are getting 18 inch the minimum. So S2 cannot be greater than 18 inch. So we have got the information about the steel, and got the information about the spacing. Now, using number 3 bar, if you are using number 3 bar as horizontal shear steel, then AVH, horizontal steel area hobe, we know that we have to put the steel in both the faces. So 2 times of that area will come, 2 into 0.11, 0.2 inches square. So you find out our requirement is AVH divided by S2 into 0.02 because it is controlling. That is controlling. So you put here, from there we are getting S2 equal to 18 inch, 11 inch center to center. So 11 inch is less than this. So you have to provide 11 inch center to center if you are using number 3 bar as horizontal shear reinforcement. Now it is the what example. They have another option they have given using number 4 steel, then AVA is equal to 0.02 into 0.04 inches square. So you calculate the spacing. There you will get the spacing equal to 20 inch center to center. But it is greater than your limiting spacing 18 inch. So if you are using number 4 bar, then spacing must be 18 inch. So ultimately they have used of these two, they are using number 4 bar. Your option, if you are using number 3 bar, then your spacing is 11 inch, and now they have used number 4 bar. So at the rate of 18 inch center to center spacing in 2 layers to provide. So you have got the shear steel in horizontal direction. Now for vertical directions, you calculate this or AVP by S1 into S. This is the steel ratio. That is we have given there. So this is the formula we have already learned a few minutes back. Put all the informations because AVH by S to S, that one is controlling. So if you put this, that will come as 0. So ultimately we are getting 0.0025. So AVP by S1 equal to 0.0025 into that H means 8. So we are again same 0.02 inches square, same as horizontal reinforcement. So you can tell that use number 4 bar at the rate of 18 in center to center in both faces in vertical directions. So in this way you have got this is the horizontal steel shear, and we have got the vertical steel also. Now another remaining steel is the flexural steel. You go for flexural design, and we have already learned this formula, MU equal to this.
Now here FY we know, LW you know, Z by LW, this is also we know a expression for this. Now what is AST? AST the total steel in vertical direction. You calculate in vertical directions, you have placed steel number 2 bar at the rate of 18 in center, and if you calculate, it will come as 4.0 inches square because its spacing is there. A calculation is there, or you physically you can calculate because number 4 bar you have given 18 in center in both phases. Then what is the total steel area? Or you can calculate in this spacing formula also. It is not it's a very simple thing. Now Z by LW, you calculate your Z by LW. Now 1 divided by 2 plus 0.85 beta 1 means it is 0.85, LW means 12, 15 into 12, make it inch, A is equal to 18 inch, A prime C3, AST 4, FY 60. So Z by LW, we are getting 0.067. Now by using that expressions, you calculate your mu, it is coming as your 12 cubic feet. This is the design capacity of the wall. The wall have the design flexural capacity up to 112 cubic feet. But if you see the bending moment diagram, at base your moment developed is 3240 cubic feet. So your with the vertical steel we can accommodate up to this amount of moment 1512 cubic feet. So remaining moment you have to provide the flexural steel. The mu from the factor moment is 3240 cubic feet, greater than mu equal to 1512 cubic feet. So additional vertical steel is needed at the end section for flexure. আচ্ছা, আমরা ধরে নিলাম if steel is added over 1 feet section at the end to provide the additional capacity, আমরা ধরে নিলাম যে দুই এন্ডে 1 ফিটের মধ্যে স্টিলগুলো দেব, তা সেই ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল মোমেন্ট আমার যার জন্য স্টিলগুলো দিতে হবে, আমার টোটাল মোমেন্ট রেজিস্ট করতে হবে 3240, আর আমার ভার্টিক্যাল স্টিলের যেগুলো আছে শেয়ার ওর ক্যাপাবিলিটি আছে মোমেন্ট নেওয়ার 1512। সুতরাং দিস ইজ দ্য এক্সেস মোমেন্ট ফর উইচ ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ফ্লেক্সাল স্টিল। এটা ক্যালকুলেট করো, AS equal to just flexural formula mu divided by Fy into D minus A by 2, ধরো যেটা D minus A by 2, এটা H minus CW, এইভাবে তারা ফর্মুলাটা বলেছে, জাস্ট সিমিলার টু ইয়োর ফ্লেক্সার ফর্মুলা। 1728 ডিভাইড বাই 60 ইন্টু LW হচ্ছে 18 ফিট মাইনাস এই যে এখানে 1 ফিট CW তারা 1 ফিট। এটা আমরা এটাতে না যায়, এখানে একটু ইয়ে আছে, আমরা যেহেতু 1 ফিট ধরছি এখানে আমি কারেক্টেড এইভাবে করেছি যে এটা হচ্ছে তোমার ডি কত, এই যে আমরা জাস্ট ইয়ার ফর্মুলাতে গেলাম D minus A by 2 ওই ফর্মুলাতে গেলাম, তাহলে MU হচ্ছে 1728, FY 60, LW হচ্ছে এখানে 15, LW মানে D সোজা কথা ইফেক্টিভ ডেপথ মাইনাস 1 মিটার স্টিল ধরছেন, এ যদি ডেপথ অফ স্পেস বা যদি আমি 1 ধরি তাহলে হাফ ধরলাম এখানে, আচ্ছা ঠিক মাঝখানে সেন্টারটা মাঝখানে নিলাম, আচ্ছা স্টিলের, তাহলে এখান থেকে পেলাম 1.98 ইঞ্চেস স্কোয়ার। তা প্রোভাইড এটা দিয়েও করতে পারো, কোনো এটা তাদের একটা বইয়ে সম্ভবত ফার্গুসন বই এইভাবে করা আছে, তুমি এটাও করতে পারো, একই জিনিস, এখানে কোনো যায় আসে না। এখানে তারা LW মাইনাস 1 ধরেছে ডাইরেক্ট, আমি এখানে D মাইনাস 1 বাই হাফ ধরেছি, একের অর্ধেক ধরে আমরা চিন্তা করেছি ফ্লেক্সার ফর্মুলার সাথে মিলে, তো 1.96 ইঞ্চেস স্কোয়ার। তার প্রোভাইড এটার জন্য আমার কতটুকু স্টিল লাগবে, তো আমি 7 সুতা বার যদি ইউজ করে ধরলাম, 4টা বার দিলাম, 4টা যদি তাহলে S প্রোভাইডেড 4 into 0.60 2 ইঞ্চেস স্কোয়ার। আচ্ছা করে নিলাম, তাহলে এই স্টিলটা লাগবে, তাহলে আমি 4টা 7 সুতা বার দিলে আমার এই যে এক্সেস মোমেন্ট যেটা, এই মোমেন্টটা আমি এই স্টিল দিলে টোটাল মোমেন্টটা এখন কভার করতে পারে, যে ভার্টিক্যাল যেটা শেয়ার দেওয়া আছে প্লাস 4টা বার যদি দুই এন্ডে 4টা এদিকে 4টা ওই এন্ডে 4টা বার দিই, তাহলে আমার এটা কভার করতে পারে। টু অ্যাকোমোডেট, এখানে টু অ্যাকোমোডেট 4 নাম্বার 7 বার এট দ্য এন্ড, 2 নাম্বার 4 বার টু বি রিপ্লেসড। এখন দেখো আমি ভার্টিক্যাল স্টিলগুলো পেয়েছি যে 4 নম্বর বার 18 ইঞ্চি পরপর দিতে হবে শিয়ার রেনফোর্সমেন্টগুলো, তাহলে এটা সাইড থেকে দেওয়া আছে ধার থেকে, কিন্তু ওখানে যদি আমি এই 4টা বার দিতে যাই তাহলে তো একটা বার ওখান থেকে সরাতে হবে, 18 ইঞ্চির মধ্যে একটা বার সরাতে হবে, তো ওই বারটা কমে গেল ভার্টিক্যাল স্টিল হিসাবে,
শিয়ার এনফোর্সমেন্ট, তো ওটা এর সাথে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন এএস রিকোয়ার্ড 2 নাম্বার 4 বার টু বি রিপ্লেসড, এই জন্য আমরা রিকোয়ারমেন্টে দিচ্ছি, যদি আমার লাগে 1.98, সাথে দুটা বার ধরে দিলাম 2 ইন্টু 0.2, সুতরাং 2.38 ইঞ্চ স্কোয়ার যদি আমি সাইডে দিতে পারি, তাহলে এই বারটা নিলেও আমার ইজ লেস দ্যান এস প্রোভাইডেড ইকুয়াল টু 2.4 ইঞ্চ স্কোয়ার। এই যে আমি যে স্টিলটা দিচ্ছি এর মধ্যে ওই যে দুটা বার রিপ্লেস করছি, ওটাও এর সাথে যোগ করলেও এর থেকে কম হয়। সুতরাং আমি যদি 4টা বার ওখানে ঢেলে দিতে পারি, দ্যাট উইল ফুলফিল অল দ্য রিকোয়ারমেন্ট। এবং ইট ইজ শোন ইন ফিগার। এখানে দেখো ওয়ালের আমরা ভার্টিক্যাল স্টিলগুলো শেয়ারে দেওয়া হয়েছে, হরিজন্টাল স্টিলগুলো দেওয়া হয়েছে, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এখানে ক্রস সেকশন দেখা দিচ্ছে। এই যে 4 নম্বর বার অ্যাট দি রেট অফ 18 ইঞ্চি সেন্টার সেন্টার, এই সাইডের বার 4 নম্বর বার অ্যাট দি রেট অফ 18 ইঞ্চি সেন্টার সেন্টার, এবং এই দুই ধারে এই 4টা করে 4টা 7 নম্বর বার। আবার এটা অবশ্য অর্ধেক দেখানো হয়েছে, এই সাইডেও তোমাকে 4টা 7 নম্বর বার দিলে ইট উইল ফুলফিল দ্য শেয়ার ওয়াল উইল হ্যাভ দ্য অ্যাডিকুয়েট এনফোর্সমেন্ট টু রেজিস্ট দ্য গিভেন লোডস। এর মাধ্যমে তোমার শেয়ার ওয়াল ডিজাইন শেষ হলো। এখানে একটু আরেকবার বলেন স্যার। হ্যাঁ, রিপ্লেসটা হচ্ছে, এটা খুব সহজ। এখানে দেখো, এখানে আসো, এই যে এখানে তুমি বার দিচ্ছ না, এই বারটা কত, 4 নম্বর বার 18 ইঞ্চি পরপর দিচ্ছ না, এই যে 18 ইঞ্চি পরপর দিচ্ছ, তো তাহলে এই একটা বার তো এখানেও ছিল না। এই যে 18 ইঞ্চি পরপর যে তুমি ভার্টিক্যাল বার করে দিচ্ছ, খেয়াল করো, এই যে 18 ইঞ্চি পরপর, তাহলে এইরকম বার তো এখানে একটা ছিল, শিওর? এখানে ছিল না একটা বার, তো এখানে একটা ছিল, এই পারে একটা ছিল, এই দুটা বার আমাকে রিপ্লেস করে এই 4টা বার দিতে হচ্ছে ফ্লেক্সাল স্টিল। তাহলে ওই দুটা বার কম হলো না, তাহলে এই 4টা বারের মধ্যে ওই দুটা বার যোগ করে দিতে হবে, সেটাই করা হয়েছে। যেমন দেখো, আমার 4টা বারে লাগে 1.98, আর দুটা বার যোগ করে দিয়ে আমার হয় 2.38। এই তো 2.38, আসলে আমি যে 4টা বার দিচ্ছি তার থেকে এরিয়াটা কমই আছে, সুতরাং ওই 4টা বারে ওই কভার করে দিচ্ছে, এটাও কভার করছে, এটা আর কিছু না। তো এর মাধ্যমে তোমার শেয়ার ডিজাইন, শেয়ার ওয়াল ডিজাইনটা আমরা এটা করলাম। আরো ইলেবরেট ডিজাইন তোমরা শিখতে পারবে এটা এমএস লেভেলে। আই হ্যাভ গিভেন ইউ দ্য প্রাইমারি আইডিয়া অ্যাবাউট শেয়ার ওয়াল। বেশি জানতে গেলে বিভিন্ন বই আছে, যদিও নিলসনের বই সামান্য করে দেওয়া আছে, অন্যান্য বই আরো ভালো, আমরা মাস্টার্স লেভেল অন্যান্য বই আরো ব্যাপকভাবে পড়ায়। এই প্রবলেমগুলা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে এটা হয়ে যাবে। তো এর মধ্যে আমার সিলেবাস শেষ হলো, তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে বলো। স্যার এই প্রবলেমটা যে করাইছেন, এটা স্যার লিটের বই থেকে নিছেন? না, এটা না, এই বইটা আছে ফার্গুসনের বই থেকে, সম্ভবত ফার্গুসন। জি স্যার। হ্যাঁ, ফার্গুসনের বই। এটা ফার্গুসনের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। আর এগুলা দেখো, আরো বই আছে, আরো কি জানো, এটা বই আছে, ওটা আরো ভালো, ওটা আমরা ইয়ার লেভেলে পড়াই, এখানে তো রেফারেন্স ছিল। যাই হোক, তোমরা ফার্গুসন বই আর এটা পড়লেই হবে। হ্যাঁ, যে লিটারেচার আমি মোটামুটি এখানে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, আর বাদ বাকি বইয়ে আমি তো কি পয়েন্টগুলো দেখেছি, বই আরো পড়লে ইউল গেট দ্য ডিটেল আইডিয়া। ঠিক আছে, তোমাদের এর মধ্যে তোমাদের আমার পার্টের সিলেবাস শেষ হলো। আমি যেমন বার কাটারমেন্ট পড়াইছি, ডেভেলপমেন্ট লেংথ, টেনশন, কম্প্রেশন, বার স্প্লাইসিং, এই জিনিসগুলো পড়াইছি, এবং কিছু প্রবলেমগুলো আমি ক্লাসে ডিসকাস করেছি, এবং কিছু প্রবলেম তোমাদের ওয়াটার প্রবলেম দিয়েছি বিভিন্ন বইয়ের থেকে, জাস্ট টু ক্লারিফাই দ্য আইডিয়া। এবং সিমিলার প্রবলেম ফ্রম লিট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার বুকস তোমরা যদি সলভ করো, দেন ইয়োর আইডিয়া উইল বি মোর ক্লিয়ার। তো এর মাধ্যমে আমার সিলেবাসটা শেষ করলাম। আমার মনে হয় আমি আসলে আমার রিটায়ারমেন্ট, আমি পিআরএল আছি, পিআরএল বলতে পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লিভ যেটা বলে, আমি 24 অগাস্টে আমার ফর্মাল রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে। যদিও যেহেতু আমি কোর্সটা প্রথমে কন্টিনিউ করার পর কোভিডের কারণে এটা ডিসরাপশন হয়েছিল, এবং হেড আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে টু কন্টিনিউ। তাই আমি বললাম ঠিক আছে, আমি যেহেতু চিটাগাঙ্গে আছি, আই ক্যান কন্টিনিউ। আমি তার মধ্যে আবার একটু অসুস্থ হওয়ার জন্য আমি প্রথমে কন্টিনিউ করতে পারিনি, পরে আমি তোমাদের এটা কন্টিনিউ করলাম। যদিও এটা আমার মতে, এই যে আমাদের পড়াতে খুব সুবিধা অনলাইনে, বা এটা ওই বোর্ডে দাঁড়াতে হয় না, বারবার ছাত্রদের সাথে কথা বলতে হয় না, ওইভাবে ক্লাসের ডিসিপ্লিনও মেনটেন করতে হচ্ছে না, বা পয়েন্ট টু পয়েন্ট ছাত্রদের সাথে ইন্টারাকশনটা কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে মেন ডিমেরিটস, যেটা আমরা হাতে কলমে যেটা পড়াই, ওখানে ছাত্ররা দু একটা কোয়ারি করে, বা ওটা সাঁতে ওটা উত্তর দেওয়া যায়, ওটার মতো এত হবে না। যাই হোক, যেহেতু আমাদের পরিবেশ বাধ্য করেছে অনলাইনে, আবার সেই সুদিন আসবে, তখন আবার বোর্ডে ফিরে যাবে, তখন অনলাইন প্লাস অফলাইন বা হার্ড লাইন যেটাই বলো, তোমরা ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট পাবে পড়াশোনার। আর আমার জন্য দোয়া করো, আমি যেহেতু রিটায়ারমেন্টে গেছি,
বাকি জীবন যেন ভালোভাবে থাকতে পারে। আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি, তোমরা যেন একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেড়াতে পারো। আমি যেখানে থাকি তোমরা তোমাদের কোনো আরসিসি প্রবলেম আমার সাথে যোগাযোগ করবে, আমি তোমাদের হেল্প করব, আর আমার জন্য দোয়া করবে। ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তাহলে আমি ক্লাস শেষ করছি, তুমি আমাদের জন্য দোয়া করবে। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।